எல்லாருக்கும் வணக்கம். virtual hugs to all of you and welcome back to my channel. மறுபடியும் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை இங்கே நான் ஷூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஆக்சுவலி நேற்றுக்கு இந்த வீடியோவோட எல்லா கிளிப்ஸும் ஷூட் பண்ணிட்டேன் நினச்சிட்டு நான் ஷூட்டிங்க்கும் வந்துட்டேன். ஆனால் பார்த்தா அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவை ஐ திங்க் ஐ deleted it by mistake that it's nowhere to be found. ஸோ அதனால I'm shooting this again. இதுதான் தமிழ் வீடு. Those of you who watch Tamirum Saraswathiyam would know this is Tamir's house. This is Vishwa. என்னை கூட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கா. ஒரு நிமிஷம் தான். ஸோ பை த வே இன்னைக்கு என்ன vlogன்னு நீங்களே ஐ திங்க் டைட்டில் படிச்சிருப்பீங்க. மை மாமனார்ஸ் பர்த்டே அண்ட் ஐ வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட் டு ஷூட் திஸ். ஸோ நிறைய அங்கே வந்து பேசிலாம் என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. பட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐ ஷார்ட் சம் கிளிப்ஸ் அண்ட் அது எல்லாமே உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அண்ட் ஐம் ஷோர் மை மாமனார்ஸ் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அப்பா விஷிங் யூ வெரி 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 ஹாப்பி பர்த்டே ஒன்ஸ் அகேன். ஐ திங்க் என் மாமனார் எங்கள் அப்பா தே ஆல் பிலாங் டு தட் சேம் கேட்டகரிங்க. வேர் ஒய்ஃபுக்கு ஏதாவது பசங்களுக்கு ஏதாவதுன்னா அவங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க. பட் அவங்களோட செலிப்ரேஷன் அவங்களோட பர்த்டேனா அவங்களுக்கு எதுவுமே பண்ணிக்க தெரியாது. லிட்ரலி எங்கள் மாமனார் வந்து நாங்கள் எந்த இனிஷியேட்டிவும் எடுக்கலன்னா ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து உட்காந்து அவரோட பர்த்டேயை முடிச்சுட்டு இருப்பாரு. ஹி சச் அ சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டு ப்ளீஸ் மேன். ஸோ வி டிசைடட் டு ஆல் கம் டுகெதர் அண்ட் செலிப்ரேட் ஹிஸ் பர்த்டே. அவர் வந்து ஜிம்கானா கிளப்ல ஒரு மெம்பர்ஸ். அந்த கிளப்புக்கு தான் நாங்கள் வந்து ஒரு ஈவினிங் போயிட்டு அப்படியே டின்னர் எல்லாம் சாப்பிட்டு லைக் ஒரு 4-5 hours நாங்கள் வந்து ஒன்றாவே இருந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ அங்கே என்னெல்லாம் நடந்துச்சுங்கிறத தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. பை தி வே என்னோட YouTube history I feel this is going to be the shortest video ever, but பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இது எப்படி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு I just wanted to say that because I realized that the clips are not going to be for more than 10 minutes I think, but yeah, let's see. ஸோ எங்கள் மாமனாரோட பர்த்டேக்கு வி பாட் ஹிம் 3 pairs of shoes. ஸோ அதில் ஒன்று போட்டு அவர் ரெடி ஆயாச்சு அண்ட் ஃபுல் ஃபேமிலி ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ரெடி ஆகிட்டோம் டு செலிப்ரேட் அவர் ஃபேவரட் சிவராமகிருஷ்ணன்ஸ் பர்த்டே. பார்ப்பதற்கு அப்பாவை போல் இருக்கும் இவர். ஜோக்ஸ் அப்பாட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல அவர் தாங்க விஜய் அங்கிள். உண்மையிலேயே எங்கள் ஃபேமிலியோட அப்பாவி. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வி வாண்டட் டு கோ டு ஜிம்கானா கிளப் டு செலிப்ரேட் அப்பாஸ் பர்த்டே. பிகாஸ் அங்கே ஈவினிங்கே போயிட்டோன்னா கொஞ்சம் நேரம் சில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் விளையாடிட்டு அப்புறம் திரும்ப டின்னர் சாப்பிட்டு லைக் யூ கேன் பி தேர் ஃபார் அ லாங் டைம். இங்கே என்னோட ஃபுல் ஃபேமிலி நாங்கள் வரதுக்கு முன்னாடி அசெம்பிள் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லு வித் ஹர் நியூ ஹேர் கட். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸோ நைஸ் தெரியுமா, பிகாஸ் தி என்டையர் ஃபேமிலி ட்ரெஸ்ஸஸ் அப் ஃபார் ஈச் அதர் அண்ட் வந்து மீட் பண்ணதும் ஒரு 2 minutes தேல் டேக் டு காம்ப்ளிமெண்ட் ஈச் அதர். இங்கே வந்து நாங்கள் பயங்கரமாக ஸ்கவுட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். சரி எங்கே உட்காரலாம், எங்கே செட்டில் ஆகலாம், லேடிஸ் எங்கே இருக்கலாம், மென் எல்லாம் எங்கே போகிறாங்க அப்படின்ட்டு. த பிளான் வாஸ் ஆல் த மென் வர் கோனா கோ ஃபார் அ ஸ்விம். ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து இங்கே ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கத்துலேயே ஒரு சூப்பரான டேபிளில் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வச்சு, இது வந்து கிரிக்கெட் ஜூஸுங்க. இட் இஸ் லைக் வெரி வெரி ஃபேமஸ் இன் ஜிம்கானா. ஆக்சுவலி மிரிண்டா மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அதில் வந்து ஏதோ ஒரு லைம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எசன்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க. இட் வில் பி ஸோ குட். அண்ட் வி ஆர்டர் சம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், சீஸ் டோஸ்ட் விச் இஸ் மை ஃபேவரட் அட் ஜிம்கானா கிளப். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் செரிக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக வி டிசைட் டு கோ டு த பிளே கிரவுண்ட் அண்ட் திஸ் ஸ்விங் ஹேஸ் மை ஹார்ட். எப்போவுமே அங்கே போய் உட்காந்துட்டேன்னா ஐ வில் நெவர் பி ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஐ லவ் த ஃபீலிங் ஆஃப் ஸ்விங்கிங். And touch wood, just look at my mamiyar. Amma, I just hope that you're always hale and healthy and forever young just like this. பாவம் எல்லா பாய்ஸும் அப்போ தான் ஸ்விம்மிங் முடிச்சு டயர்டாக வந்தாங்க. கொஞ்சம் கூட ரெஸ்ட் எடுக்க விடாமல் வாங்க எங்களை சுற்றுங்கன்னு சொல்லி இந்த மெரிகோ ரவுண்டில் சுற்ற சொல்லியாச்சு. ஹலோ ஷோ பர்த்டே பாய். Happy birthday! Thank you. I'm so glad that Kalyanathu Kapru Raghav and I decided that every celebration should be all of our family members together, and that gives time for everybody to get to know each other. Ellarume ipo they have their own unique bond, and that's what makes me so happy. அண்ட் எனக்கு சின்ன வயசில் இருந்துங்க மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் டைட்டில் வாஸ் பீயிங் நோன் ஆஸ் நகுல் சிஸ்டர். ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஸோ ப்ரவுட் அண்ட் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு காட் தட் எனக்கு நகுல் மாதிரி ஒரு அண்ணா வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. லைக் லிட்ரலி ஹீ இஸ் தி பெஸ்ட் பிரதர். அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா நான் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். பட் பீயிங் ஆன் திஸ் ஸ்விங் வித் ஹிம் அகேன் ஆஃப்டர் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி இயர்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் சச் அ ஸ்பெஷல் ஃபீலிங். Obviously, who else can make more fun of you? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear dad.
செம்ம பசியில் ஒரு சூப்பரான டின்னர் சாப்பிட்டோங்க. பட் அதோட ஒரு கிளிப் கூட நான் ரெக்கார்ட் பண்ணல. அண்ட் ஃபைனலி இட் வாஸ் டைம் ஃபார் கேக் கட்டிங். இட் வாஸ் சச் அ டெலிஷியஸ் சாக்லேட் பட்டர் க்ரீம் கேக். இதுவும் ஜிம்கானா கிளப்லேயே கொடுத்தாங்க. வி ஆர்டர்ட் ஃப்ரம் தெம். அண்ட் எங்கள் ஃபேமிலியில் வி ஹேவ் ஒன் ரியலி ஸ்வீட் ட்ரெடிஷன் விச் இஸ் எல்லாரும் டின்னர் டேபிளில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது we all take turns and say one really nice thing about the birthday boy or the birthday girl. And கடைசியில் birthday boyயும் ஒரு ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க. இது வந்து it will sound like a small thing but it actually sets a really great vibe for the whole birthday party. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. And finally the worst part of the day comes which is time to hug and say goodbye. எனக்கு ஒவ்வொரு டைமும் this is like the most difficult part for me. Even though it's been more than 2 years, it's still very very difficult to say bye to my parents. And எங்க எல்லாரையும் ஜம்முன்னு காரில் உட்கார வச்சுட்டு எங்கள் மாமனாரே வண்டி ஓட்டிட்டு எங்களை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டார். That we've come to the end of this video. Once again, thank you all so much. இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. And அப்பா, I just want to let you know you're one of the best people in the world and like the nicest Mamanar I know. இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்த்டே 2 பர்த்டே இல்லை 100 பர்த்டேஸ் எங்கள் கூட வரும்போது நீங்கள் இதே மாதிரி ஹேல் அண்ட் ஹெல்தியாக எப்போவுமே எங்கள் கூட செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறீங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் யூடியூப் ஃபேமிலி. ஐம் ஜஸ்ட் ஸோ ஹாப்பி தட் ஐ குட் ஷேர் தீஸ் கிளிம்ஸஸ் வித் யூ. அன்னைக்கு வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பி ஸோ ப்ரெசென்ட் இன் த பர்த்டே செலிப்ரேஷன் தட் அங்கே வந்து என்னால் எதுவும் பேசி ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. பட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம், அப்புறம் வாய்ஸ் ஓவர் போட்டுக்கலாம், அங்கேயே ஒரு மென்டல் கேல்குலேஷன் பண்ணிட்டேன். அண்ட் that's what I was able to achieve as well. And you know, in the video especially, I want all of you to kind of like share one good thought towards my editor. ஏன்னா அவர் வந்து நைட்டு 10 மணிக்கு மேலே உட்காந்து இந்த வீடியோ எனக்காக எடிட் பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஆக்சுவலி he had like so much work to do during the day that அவர் வந்து சொன்னார் இன்னைக்கு பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. But I was just like no please, ஏற்கனவே ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. I really want to share this with my YouTube family. ப்ளீஸ் எனக்கு பண்ணி கொடுங்க. இப்போதான் என்னால் வந்து வாய்ஸ் ஓவர்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். நாளைக்கு காலையில் நான் திரும்ப ஷூட்டிங் போயிட்டு எனக்கு ஒரு கூச்சம் வந்துடும், என்னால் பண்ண முடியாது. திரும்ப நாளைக்கு நைட்டு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் 4 மணிக்கு தான் நம்ம போட முடியும். அதனால அதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் அவரும் சொல்லிட்டாரு ஓகே நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்களும் நானும் வந்து அவருக்கு நிறைய தேங்க்யூ சொல்லிட்டேன். நீங்களும் உங்கள் மனசுக்குள்ள அவருக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நினச்சிக்கோங்க. ஸோ ஹீஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி ஹாப்பி ஆல் த டைம். அண்ட் வேற என்ன, எனக்கு நிறைய தோணுங்க, நான் பேச ஆரம்பிச்சுன்னா மறந்து போயிடுவேன். அப்புறம் வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் லைக் அது சொல்லியிருக்கணுமே அப்படின்ட்டு. பட் எஸ், ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆல்சோ கெட் டு செலிப்ரேட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் பர்த்டேஸ் லைக் திஸ். ஐ வுட் டெஃபினெட்லி அர்ஜ் ஆல் ஆஃப் யூ, யூனோ, நம்மளால முடிஞ்சதுன்னா இஃப் யூர் லிவிங் இன் த சேம் சிட்டி, இஃப் யூர் ஏபிள் டு physically be present with them, definitely make a plan with them on their birthday. If not, like a small gesture to make them feel good, like you know, sending them flowers, sending them a cake. இதெல்லாம் வந்து overrated. இதெல்லாம் பண்ணணுமா, இதெல்லாம் பண்ணாதான் பாசமா அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல. ஆனா பண்ணா பாசம் இல்லாம போயிடுமா? லைக் you have to do it. Like everybody loves grand gestures, I feel. I mean grand na நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நிறைய பைசா போடணும், நிறைய எஃபர்ட் போடணும் அப்படிலாம் இல்லை. பட் அந்த தாட் இருக்குல்ல, ஓ ஒரு பொக்கே அனுப்புனா கூட I don't think it's the flowers or the cost of the bouquet, but it's just that my kid thought of me and my kid took that time, like you know, ஒரு பொக்கே ஆர்டர் பண்றதுக்கு. That's what makes most parents feel special. And அந்த மாதிரி ஏதாவது முடிஞ்சா பண்ணுங்க. And do not let a birthday of your parents pass. Like it's so special. Like I feel like என்னோட பர்த்டே விட எங்கள் அம்மா அப்பாவோட பர்த்டே, என் மாமனாரோட பர்த்டே எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். So I hope you also realize that and get to celebrate a lot with your family. And wishing you all happiness and good health. And once again, thank you so much for making this YouTube journey so special. You know, generally ஒரு வீடியோட ஸ்டார்டிங்லையும் எண்டிங்லையும் தான் வந்து அழகாக டெக்டப்பாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் நான் எப்பவுமே மோஸ்ட் வீடியோஸ்க்கு இந்த ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் வந்து நல்ல ஷூட்டிங்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் மேக்கப்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு நைட்டி போட்டு என் பெட்டில் தான் ஷூட் பண்ணுறேன். பட் அதையும் நீங்களாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கல்ல, that's what makes you guys the best. And yeah, that's it. End of the வீடியோக்கு வந்தாச்சு. கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's me signing off with a proper anchor announcement. But yes, I'll see you soon. And thank you for all the love. Bye-bye.